Muraho neza nshuti zanjye n'ikaze kandi karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Turongeye guhura muri ino video ivuga ku kibazo abantu benshi bakunda kugira aricyo gutsepfura. Mu ndimi z'amahanga mu cyongereza babyita hiccup, ari abifata nk'ibintu bisanzwe ariko hari byinshi abantu batazi ku mpamvu zibitera, igihe bigomba kwitabwaho n'ubushakashatsi mpuzamahanga bwa WHO na CDC bivugaho iki, n'abahanga mu buvuzi batandukanye bivugaho iki, ndetse n'iryari umuntu utsepfura akwiye kujya kwa muganga kugira ngo abe yafashwa. Iyi video rero ari igisubizo kugira ngo urushe gusobanukirwa n'ibitera gutsepfura n'uko wabyitwaramo igihe bikubaho. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ngukangurira gukanda subscription kuri YouTube channel yacu n'umutarabikora, ariko n'umwanya mwiza wo gusangiza abandi izi video. Gutsepfura ni ikibundi. Gutsepfura ni igihe umubiri ugerageza kwinjiza umwuka mu buryo butunguranye kubera umutsi w'ingenzi witwa diaphragme uba kuze gutunguranye. Iyo diaphragme rero ikoze spasme, umwuka winjirana cyangwa se winjira vuba cyane, vocal cords zigahita zifunga, bikavamo ijwi rituruka hejuru rimeze nka hic. Urumva ko rero ni ingenzi. Iki rero ni igikorwa gikorwa hakoreshejwe ibice bitatu by'ingenzi: diaphragme, nicyo bita igicamakoma, phrenic nerve na vagus nerve. Ubwo izo byo tuvuze nerve aba ari imitsi ituruka ku bwonko igenzura ibyo ngibyo mu gifu. Iyo umwe muri izi igize irritation, gutsepfura kuza ntabwo byirirwana. Abahanga bavuga ko hiccup ari reflex arc ifite imizi mu bwonko bwacu, cyane cyane mu gice cyitwa brain stem. Rero impamvu 20 zitera gutsepfura: cyambere buriya gishobora gutuma utsepfura nimba bikubaho, cyangwa se gushaka cyambere ni ukurya no kunywa vuba cyane. Nimba ujya urya vuba cyane cyangwa se ukanywa vuba cyane, uzabigenzura urebe. Impamvu ya mbere ku isi, iyo umuntu arya vuba, umwuka winjira mu gifu aba ari mwinshi cyane, bikabangamira ino diaphragme cyangwa kino gicamakoma. Urugero nko kunywa fanta yihuta, kunywa primus yihuta, kunywa coca yihuta, cyangwa se ibindi binyobwa bifite ushaka kunywa vuba vuba, guhindura umwuka w'inda ugatera diaphragm irritation. Icya kabiri ni aerophagy, kwinyunyuzamo umwuka. Guseka cyane uri kurya, kuvuga uri kurya, cyangwa se kunywa icyayi utuje bitera umwuka winjira mu gifu, bigatera hiccup cyangwa se gutsepfura. Icya gatatu ni uguhinduka k'ubushyuhe. OMS ivuga ko icyayi gishyushye gikurikiwe n'amazi akonje gishobora gutera spasme kuri diaphragme bityo ugatsepfura. Icya kane ni indwara zo mu nda z'igifu nka GERD, gastroesophageal reflux. Aha ni igihe ibyo wariye cyangwa se biri mu gifu bitendinga kugaruka mu kanwa, bikamera nko kuza. CDC ivuga ko acide reflux iri ku isonga mu bitera gutsepfura. Iyo acide yo mu gifu ibaye nyinshi, birazamuka bigapika kuri diaphragme, bityo bikayirakaza nayo igatuma igira spasme ugatsepfura. Icya gatanu ugufura no kubyimba mu gifu. Gastrite na dyspepsia bishobora gutuma diaphragme ihangayika bityo ugatsepfura. Kuvuga ngo abantu barwaye igifu bashobora gutsepfura. Gutsepfura bishobora kuba kimwe mu bimenyetso by'igifu. Ikindi ni ugukonja cyane. Kwinjizwa n'umwuka ukonje cyane cyangwa se gushishira nabyo birayitera ino gutsepfura. Uzabona iyo hakonje abantu barwaye igifu baratsepfura cyane. Icya karindwi ni uguhangayika, stress n'ibindi. Impinduka mu bwonko zituma reflex ishinzwe gutsepfura ikora cyane kurusha igihe gisanzwe. Icya munani ni uguhindagurika kw'imiti. CDC ivuga ko imiti ikurikira ishobora gutera gutsepfura. Icya mbere imiti bita steroide, benzodiazepine, imiti ya kanseri n'iyindi. Ikindi ni ugutwita. Nyababyeyi iyo utwitse nyababyeyi ishobora kubyiga diaphragme bityo ukagutsepfura kenshi. Ubwo nticyagenda izaba igeze mu gihe cyo hejuru. Icumi ni uburozi nka alcohol. Kunywa inzoga nyinshi bigira impact kuri nerve system bigatera gutsepfura. Impamvu rero zidasanzwe cyane. Hari n'impamvu zihambaye zitagaragara kenshi ariko zishobora kwitirirwa gutsepfura guhora: umunaniro ukabije, ibibazo by'impyiko, ibibazo mu mara, kanseri y'igifu y'ubwonko na za stress n'ibindi. WHO ivuga ko iyi kategori ariyo ituma hiccup imara iminsi myinshi kurusha cyangwa se ikarenza iminsi irenze 2. Ubundi se gutsepfura bitangira gute? Reka twinjire mu bumenyi bwimbitse. Icya mbere habaho icyo bita impulse itangira kuri phrenic nerve. Diaphragme ikora contraction ni ukuri amasozi zikora spasme cyangwa zikegera itunguranye, umwuka winjiramo igipimo kidasanzwe. Vocal cords zigafunguka mu kanya gato. Vocal cords ni turi hejuru aho bituma tuvuga.
havamo rero rya jwi rituma duhamagara uratsepfuye. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, ibi byose bitangirira ku gice gito cyo mu bwonko cyitwa medulla oblongata. Ni rya hiccup iba ikibazo gikomeye. Ubusanzwe hiccup iramara cyangwa ishobora kumara iminota mike cyane cyangwa amasaha make, ariko ugomba kwitabwa cyangwa se kujya kwa muganga igihe imara amasaha arenze 48 cyangwa se kurenza, ikubuza kurya, ikubuza gusinzira, iri kumwe n'indwara y'ububabare bwinshi mu gifu, harimo no kuruka cyangwa se kugabanuka kw'ibiro. OMS ivuga ko hiccup imaze iminsi irenga 2 ifatwa nk'ikimenyetso cy'indwara idasanzwe ukwiye kujya kwa muganga. Ibizamini bikorwa kwa muganga, bashobora gukora ecography bakareba mu nda, gukora endoscopy, kunyuza mu cyuma n'ibindi. Uko wahagarika hiccup mu buryo bwemewe n'ubushakashatsi. Ni gute ushobora guhagarika gutsepfura nta kibazo biteye? Icya mbere ni brief holding technique. Ufata umwuka amasegonda 10 kujya kuri 20, bituma umwuka wa CO2 izamuka bikagabanya diaphragm spasm. Icya kabiri ni ukunywa amazi gahoro, soma buhoro utahumeka, ibi bigabanya nerve stimulation. Icya gatatu ni gukora pressure kuri diaphragm, kwicara wicishije bugufi imbere gato ku buryo ukingira diaphragm igahagarika spasm. Vagus nerve stimulation, gukurura akamashini mu mazuru, ibi bikorwa n'abaganga. Gukorakora inyama z'ijosi nabyo bishobora gufasha. Gentle massage, ibindi bihuza ubwonko no kuruhuka, meditation, slow breathing no kugabanya stress. Imiti ikoreshwa guswa kwa muganga nayo irahari, muje turayibaha kwa muganga nta kibazo. Murakoze cyane kuba mwarigiye ino video, nizeye ko usobanukiwe n'impamvu zitera gutsepfura ibihe bigomba